నమస్తే అండి. లీనియర్ ఆల్జీబ్రా చెప్పుకుందాం. సో ఎంఎంపీలో లీనియర్ ఆల్జీబ్రా అండి. దిస్ ఈస్ ద థర్డ్ చాప్టర్ ఐఎమ్ డీలింగ్. సో లీనియర్ ఆల్జీబ్రా అండి, వెరీ వెరీ ఈజీ. సో లెసన్స్లోనే వీడియో క్లాసెస్లోనే అవగొట్టేద్దాం. కానీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఖచ్చితంగా 2 బిట్స్ అయితే మాత్రం ఉంటాయి ప్రతి ఎగ్జామ్లోనూ, ఇదర్ గేట్ ఆర్ జేఎల్ ఆర్ పిఎల్. సో easy and very important. So let's learn. So A is equal to, already తెలుసు మీకు, A is equal to matrix ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను, అది 3/3 మ్యాట్రిక్స్ తీసుకున్నాను. అండ్ B is equal to 3/2 మ్యాట్రిక్స్ తీసుకున్నాను, దాన్ని మల్టిప్లికేషన్ చేశాను. ఇది ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు. రో కాలం, రో ఇంటూ కాలం. ఓకే, తెలుసు కదండి. ఇది మళ్ళీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు. 2 into 1 2, 1 into 1 1, 3 into 2 6, సో ఆన్ అట్లానే చేయాలి. సో అప్పుడు ఏ ఇంటూ బి ఎంత అవుతుందండి? 9 - 14 10 2 3 35 వచ్చింది. సో దిస్ ఈజ్ ద 3/3 మ్యాట్రిక్స్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద 3/2 మ్యాట్రిక్స్. బి ఈజ్ 3/2 మ్యాట్రిక్స్. సో వీ గెట్ ఏ మ్యాట్రిక్స్ వస్తుందండి? 3/2 మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది. అసలు మల్టిప్లికేషన్ ఎప్పుడు వీలవుతుంది? if the matrix have first matrix number of rows equal అవ్వాలి, ఇది ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ అవ్వాలి. సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్ నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఈక్వల్ అయితేనే అప్పుడు మనకి మ్యాట్రిక్స్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది. దెన్ వీ గెట్ ది మ్యాట్రిక్స్. ఏబి మ్యాట్రిక్స్ ఎంత అవుతుందండి? దాని మ్యాట్రిక్స్ యొక్క సో ఆర్డర్ ఎంత అవుతుందండి? 3/2 ఆర్డర్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఏ ఈజ్ ఎ మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ m/p అండ్ b ఈజ్ ఎ మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ p/n, దెన్ ద రిజల్టెంట్ ఏబి ఈజ్ ఆఫ్ ది ఆర్డర్ m/n. ఓకే, ఫస్ట్ అసలు మ్యాట్రిక్స్ చెయ్యాలి అంటే మనకి రూల్ ఏంటి? దిస్ ఈక్వల్ టు దిస్ అవ్వాలి. ఓకే, సో then only matrix multiplication is exists. Okay, the resultant AB is of the order m/n అవుతుంది. m/n, that is 3/2 అయిందండి. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ మల్టిప్లికేషన్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దిస్ ఆపరేషన్ ఈజ్ m into p into n. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుందండి? ఇక్కడ 18 అవుతుంది. అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ ఎడిషన్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఎంత అవుతుందండి? m into p - 1 into n. ఓకే, ఓకేనండి. సో నోట్ పాయింట్స్ అండి. మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ నీడ్ నాట్ బి కామ్యుటేటివ్. కామ్యుటేటివ్ అంటే ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిఏ. సో మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ అనేది నీడ్ నాట్ బి కామ్యుటేటివ్. సో ఏబి ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు బిఏ. ఓకే, సో ఇఫ్ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, దెన్ ఇట్ డస్ నాట్ ఇంప్లై ఎయిదర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఆర్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయినంత మాత్రం ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఆర్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అవనక్కర్లేదు. That is, the product of two non-zero matrix can be 0. Okay, next, two non-zero matrix యొక్క product కూడా మనకి 0 అవ్వచ్చు. Okay, if AB is equal to AC, then it does not imply B is equal to C. Okay, and if AB is equal to AC, then it does not imply B is equal to C. If A into B plus C is equal to AB plus AC is called left distributive law. Okay, AB plus AC is called left distributive law. And if A plus B into C is equal to AC plus AB, AC plus BC, AC plus BC is called right distributive law. Okay, so these are some points. So next time, principal diagonal elements. If A is equal to Aij m/n is a square matrix, then the elements Aij for I is equal to j are called principal diagonal elements. Okay, you all know that. So this is the matrix అయితే I is equal to ji elements అటండి. అంటే I is equal to j. చూడండి, a11 a12 a13, ఇందులో I is equal to j ఎలిమెంట్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి? ఒక డయాగ్నల్గా ఉన్నాయి. సో a11 a12 a33 ఆర్ ది ప్రిన్సిపల్ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, సో ద సమ్ ఆఫ్ ది ప్రిన్సిపల్ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ ఈస్ కాల్డ్ ది ట్రేస్ ఆఫ్ ది మ్యాట్రిక్స్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్,
కాస్త ఈజీగా పేపర్ ఉంటే ఖచ్చితంగా ఈ బిట్ అయితే ఉంటుంది. ఓకే, ట్రేస్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్. సో ట్రేస్ అంటే ఏంటండి, సమ్ ఆఫ్ ది ప్రిన్సిపల్ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్. ఈ డయాగ్నల్ కాదండి, ఈ డయాగ్నల్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ A11 I ఈజ్ ఈక్వల్ టు J అవ్వాలి. ఓకే, సో అంటే రో కాలమ్ ఈక్వల్ అయ్యే ఎలిమెంట్స్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద trace of the element. The sum of the principal diagonal elements is called the trace of the element. Sigma I is equal to J, Aij is equal to trace of A. So example chuddam. A is equal to, this is the matrix, then sum of the diagonal elements enti asalu. First of all, diagonal elements are 1 minus 1 2. Okay, so 1 minus 1 2. So this is the diagonal kadandi. So the diagonal elements, diagonal kabatti kadandi. Aij is equal to I is equal to J, I na elements ivi. So it will sum ఎంత అవుతుంది, 1 minus 1 0 అవుతుంది. సో 2 plus 2 అంటే 1 minus 1 plus 2. ఈ క్యాన్సిల్ అయితే ఎంత అవుతుంది, ట్రేస్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ ఈజ్ 2 ఫర్ దట్ గివెన్ మ్యాట్రిక్స్. ప్రిన్సిపల్ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ ఎగ్జిస్ట్ ఓన్లీ ఫర్ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్. స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ అయితేనే దానికి ప్రిన్సిపల్ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ ట్రేస్ ఉంటుందండి. నెక్స్ట్, హెన్స్ ట్రేస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, నోట్ పాయింట్స్ అండి, ట్రేస్ ఆఫ్ A ప్లస్ B ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రేస్ ఆఫ్ A ప్లస్ ట్రేస్ ఆఫ్ B. ట్రేస్ ఆఫ్ లాంబ్డా ఇంటూ A ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాంబ్డాని బయటికి తీసుకొస్తాం, లాంబ్డా ఇంటూ ట్రేస్ ఆఫ్ A. ట్రేస్ ఆఫ్ AB ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రేస్ ఆఫ్ BA అవుతుంది. ఓకే, ట్రేస్ ఆఫ్ AB ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రేస్ ఆఫ్ BA. సో బికాస్ no change in the diagonal elements. Okay, unit matrix and a square matrix is said to be unit matrix if Aij is equal to 1, if I not equal to J, and 0 I is equal to J. That is the principal diagonal elements should be. So Aij is equal to 1 if I is equal to J and 0 if I not equal to J. That is the principal diagonal element should be 1 and non-principal diagonal element should be 0. Then the matrix, then that square matrix is called as unit matrix. Okay, so in 2 by 2 matrix it is 1 0 0 1 1 0 0 1, and in 3 by 3 matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 1. These are the unit matrix. Only one and only principal diagonal element should be 1 and non-principal diagonal elements are 0. Then the matrix, then that square matrix, it should be a square matrix. Then that square matrix is called as unit matrix. Okay, next note, in IN is called the identity matrix under multiplication, and 0 MN is called the identity matrix under addition. Okay, next, periodic matrix. A square matrix A is said to be periodic matrix if there exists an integer. There exists an integer that is a non-negative such that A power k plus 1 is equal to A. Then A is called the period of A. Okay, so ఇచ్చిన మ్యాట్రిక్స్ మనం ఎట్లా రాసుకోగలగాలి, A power k plus 1 కింద రాసుకోవాలి. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎలా అవ్వాలండి, A అయితే దెన్ k is called the period of A. Very very important, periodic matrix and unit matrix ఇవన్నీ నోట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్, idempotent matrix. Idempotent matrix is it is a square matrix if A square is equal to A. If A square is equal to A అయితే then idempotent matrix అంటాం. Every idempotent matrix is a periodic matrix of period 1 అండి. ఓకే, సో A power k plus 1 is equal to A అయితే కదా దాన్ని పీరియాడిక్ మ్యాట్రిక్స్ అంటాం. దీన్ని 1 plus 1 is equal A power 1 plus 1 కింద రాసుకోవచ్చు కదా. సో ఇట్ ఈస్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ 1. సో ఎవ్రీ ఐడెంపోటెంట్ మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ ఏ పీరియాడిక్ మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ పీరియడ్ 1. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒకటి ఖచ్చితంగా ఉంటుందండి. సో గుర్తుపెట్టుకోవడం కూడా చెప్తాను. సో నెక్స్ట్, nilpotent matrix. A square matrix A is nilpotent if there exists a non-negative integer p such that A power p is equal to 0 and p is called the index of the matrix, index of A. Okay, nilpotent means A power p is equal to 0 అవ్వాలి. ఓకే, A power p is equal to 0 అయితే then
that matrix is called as nilpotent. Okay, A and P is called the index of A. Next, invaluatory matrix. It is a square matrix. A is invaluatory if A square is equal to I. If A square is equal to I అయితే it is invaluatory. A square A power P is equal to 0 అయితే nilpotent. A square is equal to A అయితే idempotent. Okay, if note point, if A and B AB are idempotent matrix, then A plus B is idempotent if and only if AB is equal to BA is equal to 0. If AB is equal to BA is equal to 0. Okay, so idempotent. Okay, idempotent అంటే A అంటుంది I నేనే అంటుంది అంటే A square is equal to A. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోవడానికి చెప్తానండి. నిల్ పొటెంట్, నిల్ అంటే 0 కదండి, సో A power P is equal to 0. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇన్వాల్యూటరీ, దీన్ని నేను ఐవాల్యూటరీ అని చదువుతాను, ఇన్వాల్యూటరీ, సో A square is equal to I. ఓకే, అంటే ఇది గుర్తుపెట్టుకోవడానికి మనకి ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ వచ్చేస్తుంది, ఏది నిల్పోటెంట్, ఏది ఐడెంపోటెంట్, ఏది ఇన్వాల్యూటరీ గుర్తుండదు. సో ఇట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఐడెంపోటెంట్ అంటే ఐ అంటుంది అనమాట, ఏ అనేది ఐ నేనే అంటుంది. సో A square is equal to A. నిల్పోటెంట్, నిల్ అనేది 0 ఉంది కాబట్టి ఇది గుర్తుంటుంది, A power P is equal to 0. అండ్ ఇన్వాల్యూటరీ ఈజ్ ఏ, ఐ వాల్యూటరీ కింద చేద్దాం, ఐ వాల్యూ వస్తుంది అనమాట. A square is equal to I అవ్వాలి. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ 3 డెఫినిషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్, ట్రాన్స్పోజ్ ఆఫ్ ఏ మ్యాట్రిక్స్. సో మీకు అందరికీ తెలుసు, ట్రాన్స్పోజ్ అంటే రోస్ని కాలమ్స్ కింద, కాలమ్స్ని రోస్ కింద మార్చేస్తాం కదండి. సో దట్ ఈస్ ద ట్రాన్స్పోజ్ ఆఫ్ ఏ మ్యాట్రిక్స్. సో నోట్ పాయింట్స్ చూద్దాం. A ట్రాన్స్పోజ్ హోల్ ట్రాన్స్పోజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు A plus B whole transpose is equal to A transpose plus B transpose. AB, third point, AB whole transpose is equal to B transpose A transpose, and lambda of A whole transpose is equal to lambda into A transpose, and I transpose is equal to I, because non-zero diagonal elements are 0, diagonal elements are 1 కాబట్టి I transpose always I అవుతుంది. సో of any order. So next one, A transpose is equal to A, then A is symmetric matrix. Okay, if A transpose is equal to minus A, then A is skew symmetric matrix. The diagonal elements of skew symmetric matrix is always 0. స్క్యూ సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్ యొక్క డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఆల్వేస్ 0 అవుతాయి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, డైరెక్ట్ బిట్ కింద కూడా అడగచ్చు, మనం చేస్తుంటే మనకి గుర్తుంటుంది. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ.